Крыса в больнице. Ну-ка. Что там за крыса у нас завелась в больнице? Я, правда, думаю сначала по сайдам пройтись, посмотреть, что там. Хотя бы уровень надо посмотреть этих заданий, так сказать. Так вот, может, оружие еще сначала прокачать. It's locked. Закрыто. Что за письмо? Подожди, что за письмо? Бля. Так, длинное письмо. Угу. Угу. Письмо Пипы. Ну да, не шлюха. Понятно. Так, ладно. Так, а где Пипа? Ты кто? А вот и Пипа. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Что, Dr. хотите Reed. вампиров убивать? Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. You should be proud of what you've achieved. This hospital Ну да, represents кормом для hope вампиров for ты всегда many успеешь people стать. in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. О, бля. Веруны на это. Понятненько. Чё в больнице-то? Have you heard of any underhand dealings within the hospital? I don't have time for such nonsense, Doctor. I've work to do. Are you certain? You seem nervous. If you have something in mind, just speak up, Doctor. Otherwise, stop breathing down my neck. Здорово, Уссом. Blackmail is a serious matter, Nurse Hawkins. Everything is serious around here, Dr. Reed. Starting with patients who need me. Так, и как это понимать? Непонятно. Goodbye, Nurse Hawkins. Ладно, разберемся. Так, пойду я пожрать и принять душ. Звучит как план. Так, куда? Бля, ну вроде недалеко, налево. Надо сходить. Главное, чтобы мне пизды не дали, блядь, с порога.
Бля, только надо, наверное, оружие прокачать все-таки. Немного отдохнуть от работы. Чтобы отдохнуть от работы, надо пивка обахнуть. Я вот сейчас энергоз допью, пойду пивка дерябну. Так, что за записанка? Что за... Ну я же нажал, блядь. Так. Угу. Надо поговорить с товарищем Элвудом. Старый мельник. Не, я взял, как всегда, свой пивандрий темный. Разливной. Угу. Так, что за записки? Хорошие новости есть. Хорошие новости — это большие суммы The flower's донатов. dying. Это It needs хорошая water. новость. Но что-то я пока не ощущаю. Так, блядь. Блять, оружие-то улучшать и некуда получается. Ну ладно, будем выкручиваться тем, что есть. Что за новая игра? Создатель Якудза будет. Так, я отсюда выхожу такой и пиздую на... Вот сюда, да. Пойдем. Бля, зайти сразу поговорить к этому хрену. Ну, посмотрим, что там по Якудзе будет. Good evening, Mr. Elwood. Больших надежд я бы не возлагал. Have you heard? If you want to know what's going... Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Mm-hmm. Beauty is not everything, Mr. Elwood. Says Mr. Pretty Face.
В смысле, подсказка не сработала, блядь? Ты шо, охуел? Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. Кота за 60к, The нахуя? hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The Ну, girl за was long gone. 60к, блядь, лучше Bitch что-нибудь never другое woke было me бы up. купить. Left me to burn. Why lie about Come on. beauty? Says Не сработала подсказка, блядь, обидно. Что же, а что я мог сделать? Goodbye for now, Mr. Порода им понравилась. Ну, раз понравилось, тогда ладно. Блять, жалко сейф нет, все на чекпоинтах и... Походу я просрал, блять, в какой-то момент. Или нет? Сейчас проверим. Так, ну-ка. Бля, утеряно. Да как утеряно-то, блядь? Ах ты, сука. Тварь уродливая, блядь. Пойти его сожрать, что ли, блядь. Гандон. Так, это можно использовать как убежище? Прикольно. Чё еще расскажешь, Шосом? It's locked, all right. Блять, закрыто. Хм. Любопытно. Так, что тут еще? Ладно, давай записочку заберем. Угу. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Недоверие предавать, наверное, не будем, чела. Может, он нам еще пригодится.
блять, они уже тут высокоуровневые какие-то мудаки. Ну их нахуй. Так, это что такое? Что-то кровище как-то многовато. Не, в пизду. Какие-то они высокоуровневые, ну их нахуй, пока что. Я потом вернусь. Дам им пизды. Кто это? Вы кто, сэр? I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. Так, ну-ка, давай-ка расскажи мне про себя. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Угу. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Слишком прилично одеты для наших посетителей. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. А не ловушка ли это какая-то вампирская, блядь? It's locked. Выглядит как какая-то замануха. Ладно. Потом изучим. Ха, ебать, они там на фоне еле ходят. Так, письмо отдадим челу, наверное, чтобы не предавать его доверие. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you.
Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to Блин, может, understand. what I матери feel. надо было отдать. The world is bleak, but maybe the pain we feel is the best compass for making it a better place. How can we repair the world, Dr. Reed, when mankind is the biggest problem? Yes, the world will be a much better place when we're gone. Tell me about it. I don't want... I have to go. Good evening, sir. Doctor. Good evening, Doctor. You realize your son could try to kill himself again. He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life, but giving up on my son is something I am incapable of. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. What do you think he meant by Депрессивный making молодой the world a человек. better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Какой ранимый юноша. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Печальная история. Goodbye, Mrs. Goswick. Ну-ка, сможем еще из парня что-нибудь вытянуть. Good evening, Mr. I'm okay. Your mother won't let you down, Mortimer. Don't you share her hope for a better future? No. I don't. Won't you even try? Do you want me to promise you I'll get better? Do you want me to tell her the same thing? I could, but it would not change anything. I have to... I'm alright. Какой Waste your time with me. душный парень, блядь. Так. Блядь, что это за маркеры, блядь? Нахуй я их поставил. А. Так, что у нас тут за расследование еще есть? Добраться до аптеки. Местный командный пункт. Это где? Бля, ну это не так далеко, но... Если там челы, блядь, охуевшего уровня, это будет не так просто. Пойдем посмотрим, что за уровень у тамошних обитателей. В 18-й, вы шо, ебанутые? Вот
такие уровни, блядь, ребята, вы чё, блядь? Десятый, блядь. Так, ну сейчас как минимум здесь ничего нету. Блять, что-то не особо я сюда хочу-то сейчас. 12 уровень, блять. Блять, а как туда еще пройти-то? Куда это я вошел? Бля, что-то напряженное. Бля, далеко. Ладно, здесь будет квест, потом сюда тогда придем. Ну его сейчас нахер. Бля, я отсюда вообще сбежать смогу потом, блядь? Что-то я уже не очень в этом уверен, блядь. Вам чё, пацаны? Хуй. Бля, и в аптеку далеко. Ладно, в сюжет немного продвинемся. Потом будем всякой хуйней заниматься. Так, подожди, а я взял расследование? Чел какого-то найти, блять, он по каналу куда-то там ушел, блять. Внизу. Крыс там, блять. Еще какая-то хуйня. Здесь никого нету. It's locked, all right. Понятно. Может, он вот в ту сторону-то пошел? В эту я тоже не могу пройти. Я потом поищу твоего кореша. Так. Надо отойти на пару минут. Сейчас приду.
Так, продолжим. Так, поговорить с Харриет в больнице. Пойдем. Угу. Кто ты такая, Харриет? Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Согласен. Блин, вот... Эй, я отражаюсь в зеркале? Что-то какой-то неправильный вампир. Так, записочек не вижу. Мешочек с мусором. Я вам, бабушка, пришел помочь мусор выкинуть. What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other. Меня уже бесит эта падла старая. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Любите If I сплетни, didn't know бабушка? better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Бля, как я не завидую персоналу, который ее обслуживает. Падла старая, я бы ей вправду по горлу уже давно, блядь, скальпелем прошелся. Скотинка какая неприятная. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores all keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Какая-то неприятная бабка, блядь. Ну, я-то догадываюсь, хотя бы что с бродягой. Patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Так, ты что-нибудь видел? Hello again, Dr. Reed. Нет, его нельзя Goodbye, mister. просить. Ладно. Неважно. Так, ну... Тут это, Пипа, говорят, что ты шлюха. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doctor. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Пиздец, не больница, а реально бордель какой-то.
No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye, nurse. Так, не ты, значит, да? Daily routine. Так, подожди, а где остальные-то? Доктора вижу. Харви вижу. А медсестры-то где все, блядь? А где Гвинет-то, блядь? А, она обычно на улице трется. А Дороти куда делась? Где все, блядь? Так, Гвинет вижу. Дороти не вижу. Good evening, Nurse Дороти, Brandon. походу, ебется налево. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Tell me, nurse, did you know Dr. Tippett was addicted to medication? I suspected this behavior for some time, but never dared to ask him about it. Until the day he confessed to me. Do you approve of his addiction? Of course I don't approve. But I understand he needs it to На fight the спидах, короче, exhaustion. дедуля. Let's hope he'll stop Да, injecting да, himself так once легко he gets бросить, medication. блядь. And what if he doesn't? Then we'll have to convince him to stop. I believe he's still in control of his addiction for now, but we must remain vigilant. Why would he confess to you about his addiction, Nurse Brannigan? Don't you know you doctors can't hide anything from a nurse? We're always there, even if you don't notice us. Do you consider yourselves our confessors, Nurse Brannigan? I wouldn't dare, Dr. Reed, but I'm intrigued. How did you discover Dr. Tippett's secret? What can I say? I seem to have a knack for discovering Я secrets. воерист, And подглядываю for за hiding всеми. them as well. У меня нет секретов от персонала. Могу снять штаны, показать, что у меня огромный член. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. А где же Goodbye. Дороти? Дороти, 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 блядь. Где же Дороти Крейн? А, тут, бля, я все это, а тут метка есть. А где она нахуй? Нихуя она, блядь. Учесала. Так. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ах ты, блядь, шлюха, Дороти. Так, ну все, я сама ночь как бы.
Забрать громилу из канализации, блядь. Так, я нашел Освальда. Я только что живо видел. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Пиздец. Так, это Освальд. Ага. Ну, попутно еще, значит, его спасем, наверное. Если мне спасение не потребуется, блядь. Так, ну я вполне справился, как я считаю. Да, блять. Да, блять, я жму про... Ах, да, у меня с пробелом, блять. Проблемы ебаные, блять. Блять, да, у ворот на пробел. Это просто охуенный план был. Ну, что может пойти не так, блять? Сука, блять. Блядь, да ёпта! Сука. Ёбаный пробел, блядь. Чё за клуб Аскалон, блядь? Угу. Блин, сходить до того чела все-таки. Ну, как нехорошо его бросать там. Я, конечно, здесь по другому поводу.
Блять, их тут двое. Как дела? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Головная боль. Я вас подлечу потом. Не будем его сжирать. Лекарство ему от головной боли выпишем. Все будет как полагается. Теперь пойдем, собственно, то, ради чего сюда пришел. Так. Да. Да, стой. Вкуснятинка. Как в фильме этот... Как там? Разрушитель, по-моему, где бургеры делали из крыс люди, которые отказались от цивилизации, типа там в канализации жили. Бля, выглядит как арена для босс-файта. Ну давай, бля. Это что за хрен, блядь? О, блядь! Ты чё, мразь? Это помойное чудовище, блядь. Бля. Бля, нихуя ты. Бля, так как-то надежнее. С воротами. И с колом этим сраным. Да, блядь. А, блядь! Ты тварь, блядь. Пробел. Пизда мне походу, блядь. Если меня сейчас пробел подведет. Да. Вот тварь, блядь.
Неприятная хуйня какая. Пить кровь жителей Лондона я не хочу. Да блять, Гран, ты чё, рофли что ли? Блять, ну... Да, блядь. Мразь какая. Блядь, еще и промазал. О, блядь, вот это я эвейднулся очень удачно. Да, блядь. Бля, у меня с каждым разом все больше и больше, по-моему, да? Этих шкаликов. Блядь, я промазал. Ты сука, блядь, ёбаная. Да, у него все больше и больше этого гов... Блядь, ты тварь ебаная, блядь. Блядь. Блядь, что за хуйня? Блядь, что за... Куда он переключился, блядь? Ёбаный прицел. Пиздец, какого бомжа за локацией, блядь, увидел. Короче, на одних эвейдах не уедешь далеко, блядь. Чуть пробел, пиздит, блядь. Блядь, просто охуенно. Да, блядь. Блядь, жалко не станет моей атаки его. У меня уже хп нету, охуенно. Да, блядь. А, блядь, ты чё, охуел? Пиздец, это что за хуйня была, блядь? Чё за нон-стоп спам-атаками, блядь? Мразь, блядь. А, пошли, блядь. What sort of creature is this? А, блядь.
Да, и куда, блядь, не уворачиваться, нахуй? Пидорас, блядь. Бля, может пистолет взять? Ну-ка, блядь. Блять, ну это скорость атаки больше, кстати. Ладно, давай пистолет возьмем, бля. Топорик попробуем. What sort of creature is this? Блять! Да что за... Блять, что произошло? Мне кто-нибудь объяснит, нахуй? Да, блять! Ты заебал меня! Блять! Да, сука, как ты заебал, нахуй. Бля, боевка кривущая, что пиздец. Не, ну пистолет это хуйня какая-то, это вообще не оружие, короче, понятно. Но это, я боюсь, вообще нахуй не сработает на нем. Ну попробуем. What sort of creature is this? Да, блядь, мне не хватило ёбаной стамины, блядь. Блядь.
Блять, я промазал. Это очень плохо. Блять! Блять, да я же нажал. Какая хуйня, блять. Пидорас, блять. Ёбаный. Блядёныш. What sort of creature is this? Да, блять, какой у тебя рейдж, блять, ты чё, охуел, блять? Ёбаная хуйня, блять, из-под коня нахуй. Пиздец. У меня стамин не хватило. Какая залупа, блядь. Ты помойная хуйня, блядь. Блять, ты пидор, блять. Пиздец, еще и, блять, промахиваться умудряет. Блять! Какая, блять, хуйня! Боевка, блядь, какой еблан это, блядь, придумал нахуй, пидорас, блядь. Да, блядь, охуенно ты сейчас портанулся, блядь, братан, нахуй. А, у меня не хватило, да, блядь, охуенно, да, блядь, да, блядь. Пиздец, блядь, как, блядь, руки вырвать этому мудаку, который боевку делал, блядь. Ты долбоёб, что ли, блядь? Пиздец, то есть я еще промахиваюсь, а этот мудак, блядь, хуй пойми чем, вообще задевает меня, блядь, хотя бы промахнулся, блядь. Просто охуенно. Ну и чё, блядь? Пиздец, блядь, я портанулся, блядь. Просто огонь. Да, блядь, у меня стамины никогда нету, нахуй. Ну, что это, блядь, за хуйня? Разработчики, вы что там, блядь, охуели, что ли, блядь?
Пиздец, блядь. Охуенно, братан, блядь. Просто огонь, блядь. Охуенно я прием завязал, блядь. Охуеть, это что за говно, блядь? Да я, блядь, я нажал же, блядь, ворот, ёбаный. Да, блядь, он просто не перестает иногда атаковать. Ну что это за залупа-то, блядь? Блять. Ни одного удара не попало, охуенно. Блять, я еще и промазал нахуй. Блять, вот об этом говорю, какой кривой пидорас это делал, блять. Сука, обоссать его нахуй. Тварь, блять. Быстро сожрали, кстати. Дариус Петреску? Что это, блядь? Родственник Альсины Димитреску какой-то? Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Пиздец, у меня жопа в огне, блядь. Шел нахуй. Так, выйду здесь, короче, ну их нахуй. С канализацией, блядь. Бля, надо, короче, как-то играть без боевок. Не хочу драться. Драться здесь это просто говно какое-то, ёбаное.
Подожди, это я где, блядь? Нихуя себе. Бля, а Чепл такой высокоуровневый вроде. Так, а есть у меня что-то туда? Не туда никакой. Доберитесь до аптеки. Где аптека? Так, аптека здесь. Блять. Бля, ну слежка здесь рядом, но... Надо тогда поспать, куда-то зайти. Блять, да... Да ты шутишь, что ли? Пидорас, блять, мать твоя шлюха англичанская, блять. Ты чё, пес, блять? Да я, блять, в упор промахиваюсь. Что это, блять, за хуйня? Ёбаный пидорас, блять, на ёбаном геймдизайнере, блять. Ты шо, охуел, блять? Тварь, блять. Какая мразь, блять. Фу, блять. Пойдем поспим, прокачаемся, я ебал. Ой, блядь. Причем боевка, видно, ее пытались сделать интересно, но где-то что-то, как обычно, пошло не так, блядь. Пиздец, блядь, так. А, лекарство... Что там от головной боли, по-моему? Бля, я от головной боли пока делать не умею, кстати. Пиздец, надо учиться, блядь. Так, ладно. Пусть. Да, класс, блядь. Вообще ничего нахуй прокачать не могу, блядь. Шиповные пальцы, бля, скорость атаки просто пиздец. И выносливости жрет как тварь, но и оглушает. На 15 единиц. Блять, я ничего прокачать не могу. Да и хуй на тебя, блять. Пиздец, блять. Так, есть, как говорится, несколько стульев, блять. Блять. Может, кровавое копье есть смысл прокачать? Блять, и выносливости не хватает, просто пиздец.
Так, что это за хуйня? Угу. Бля, выглядит интересно. И что из этого? Я хоть что-нибудь могу из этого вкачать, блядь? Нихуя 1000 нужна. Сойдет. Да будет так. Так, этот вылечился. Вот этого осталось подлечить. Средство от головной боли, блядь. Я применил, но нечем, так сказать. Блин, с 10 уровнем уже можно попробовать сходить, но, блять, у меня нет материала, оружие у меня говно. Так, это у нас что? Похуй, пошли. Так, это какой-то лютый бомж. Easy does it, boys. We can deal with Да, блядь, игра! Блядь! Ты заебал меня, пидор, блядь! Блядь, какая неприятная хуйня, блядь. Пиздец, блядь. Ну, вроде то, что я хп прокачал, помогло, и я пережил этот неприятный опыт. Блядь, переключение с цель на цель за мышкой. Отличное решение было, я считаю, охуенно. Во всех играх так надо, блядь. Особенно в Souls-лайках, блядь, каких-нибудь. Блядь, что-то он какой-то лютый, блядь. Что за хуйня, блядь? Есть какой-нибудь другой вход?
Блять, я убежать не могу. Ты сука, блять. Да вы чё, кекаете? Блять. Пиздец, блядь. Боевка просто говна, блядь. Какой пидорас это придумал, блядь. Криворукий хуй, блядь. Ты куда меня вышвырнул, блядь, игра? Ты ёбнутая? Пиздец, игра, ты ебанутая, блядь. Ебать ты ассасин, братан, блядь. Блять, пишут, что наверх, блять. Блять, ёбаное переключение меню, блять. Вы еба... Бля, я просто в рот ебал, блять. Того пидораса, который ты, блять, проектировал. Уёбок, блять. Пиздец, блять. Пиздец, просто хуйня. Ёбаная, блять. Где вход в их, блять, каморку, ёбаную, блять? Украсть отчеты, блять. Где они, нахуй? Я ебу.
Блять, все-таки сверху там проход, блять. Ёбки. Пиздец. Сильно мне это, конечно, место не поможет, но все-таки. Пусть будет так. Прикольно, что ночлежку вампир здесь. Там стены нету, нахуй. Абсолютно безопасное место для сна вампирского. Я так считаю. Блять, блока нету, нихуя нету, блять. Просто гениальная боевка. В своей долбоебизме, блять. Как это нахуй отключить, блять? Нахуй иди своим автоприцеливанием, игра, блять, заебал нахуй. Бля, нихуя у него шкалик, что я что-то только сейчас заметил. Не, ну это рофл какой-то просто. Блять, 17 уровень, 16, вы чё, охуели, блять? Бля, у меня же был какой-то навык, чтобы... Или его не прокачал. Чтобы незаметно ходить-то, блять. Блять, вон он нахуй. Блять, у него... Он еще и сразу на откат стал. Вообще гениально. Охуенная игра. Просто класс. Нахуй иди. Блять. Ну и сколько там, блядь, 20 секунд еще. По крышам никак не пройти. Какой ты хуёвый, а вампир?
Блять, а где дверь-то нахуй? А, вот проход. Старый кол стражей. Угу. Оглушение уже 20 будет. Здесь 20. А в чем разница? А. Подожди, у меня два одинаковых оружия теперь. Понятно. Так, а что-то тут надо бы убрать нахуй. Так, теперь надо отсюда съебать нахуй подальше. Ну дверь-то открой, блядь. Ням-ням. Отвали. Пидор. Блять, ты, сука, слишком настырный. Ты в курсе, братан, блядь? Пошел нахуй. Дела. Не хочу я в королевский флот, блядь. В армию тоже. Я только что оттуда. Ну, невидимость, короче, забавная хрень. А, у меня ж копье теперь еще есть. Надо испробовать это копье сраное. Пойду еще пивка налью. Блять, какая боевка.
же жопа горит, блядь. Бля, надо бутылки выкинуть. Фух. Так, вижу один, это 10 уровень, но вроде уже близок к моему. Второй, это что я в душе не ебу, что это? И там еще бомжик, блядь. Блять, а он как заметил-то вообще, блять? Охуенно. Он выстрелил, конечно, я в ахуе. Блять, ты ёбаный... Блять, что происходит нахуй? Что это, блядь, было нахуй? Блядь, это ебанутая игра, блядь. Пиздец, это что это, блядь, сейчас было, нахуй? Я понимаю, что у него, типа, какая-то защита и все такое, но... Все-таки... Блин, ну ладно, копье не такая юзландская тема, как я думал, но все равно, блядь, не панацея. А третий я не вкачивал, да? Ну-ка, блядь. Не, нет. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Петреску фелла. Бля, какой же смешной этот английский, британский. Пойдем Петреску феллу искать. Нихуя. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. У тебя переутомление, сынок. Надо будет сделать ему
лекарства. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Я не отстану, малец. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Ладно, давай. Да, блять. Goodbye, young man. The wet boots will be proud of me. You'll understand. You've wasted your life away. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. А что с тобой? Мигрень? Бля, я вроде умею средства от мигрени делать. Надо будет сделать и прошвырнуться по Уайтчепелу. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go. No family. Бля, ну Уайтчепел вроде реально какая-то помойка в Лондоне. Сколько в играх не встречал его. Какой-нибудь там Ордер и прочее. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Печально, Бен. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Так это твой сын, что ли? Прикольно. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. Не, ну это все объясняет сразу. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of Бля, tablets. насколько надо было накосячить, чтобы тебя в дурку запихнули. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Ну, это правильно, бояться темноты, это нормально. Бля, надо его подлечить. Дороти, блядь. Ладно, спасибо за A инфу. gun, alcohol, and a bad. Так. Смотрю, Уайтчепел приятное местечко. Так, у пацана, значит, переутомление, у бати его мигрень. Кто это? Прекрасная женщина. Здравствуйте. Классом торгуете?
interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Бля, бальзамы. Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Любопытно. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Немая цветочница, любопытно. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Каков подлец. Чем торгуете? Бля, мне бы рецепты, чтобы узнать про всякое из ингредиентов на латыни. Можно разобрать на части. Я пока не буду брать, но спасибо за инфу. Так, я вижу какие-то кровавые следы. А, следы, наверное, приведут меня к... Ну, во-первых, к трупу, а во-вторых, скорее всего, к... Гарри какой-то тут живет. Да. I cannot enter. Как не могу? Так, что-то мне интересно, а что там? Как мне пройти к Гарри? Здравствуйте. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Goodbye. Какой милый господин. Ну ты кто? Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Бля, вот разговорная часть игры сделана на самом деле довольно-таки, ну, неплохо, интересно, но боевка, блять.
Просто пиздец. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes. Those bloody immigrants should know their place, eh? How dare they do a better job than the lazy natives of this land? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Ага. Любопытно. How is business around here? Business? I had no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Mm-hmm. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Мародеришь, короче. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Скала, Not скорее even able to всего. speak anymore, just screaming. Угу. Right then. Чем торгуем? Бля, вот это неплохо. Знал бы я еще, что мне из этого надо. Но я тебя запомню, добрый господин. Так, а тут где-то пацаненок, Артур. Как к тебе пройти? Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. А кто его отец? Come on in. I'm Harry, by the way. Is there only pain and suffering in this world? А, это Питерсон. Я тут осмотрюсь, да, пацанчик, ты не против? Очень мило с твоей стороны. Бля, Гарри, у вас даже украсть нечего из дома. Что за кошмар? Так. Угу. Какие буклетики у вас тут любопытные. Ладно, давайте пацана проспрашиваем немного. А чем болеешь? Переутомление? Блять, так, значит, 2 лекарства от переутомления, одно от мигрени. May I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Да, в Уайтчепеле гулять самое оно, бля.
Прям как у меня в Бибере в 90-е, 2000-е на улицу выходить. Отличная идея. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Блин, ну есть камин, типа... Мог вообще на улице жить. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me. Хикан начала 20 века. Without my father noticing, I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Хорошо, я тебя понял, пацан. Goodbye, young. Ладно, давай, пойдем батю твоего еще подопрашиваем. Любопытное место. You again? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Блин, ну, с одной стороны, как бы, да, но с другой, я так понимаю, для сына это все-таки делать по-своему, любит его, наверное. You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Любопытно. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Ну ладно. Goodbye. Так, а там он не можем. Ну-ка, а что, друг твой бывший лучше, да? You never... Joe Peterson.
He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. And these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Так дело в том, что просто большинство не имеет, видать, физической подготовки, как у Джо, потому что, как показывает практика, если у человека есть сила, он в определенных обстоятельствах не стесняется ее применять на слабых. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. Бля, wet boot, ну и название для банды. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Понятненько. Ладно, спасибо за инфу. Cheap price, good quality. Пойдем дальше. Любопытное место этот Whitechapel. Давайте еще походим тут, может еще что найду. Пиздец, чел мертвый валяется. О, что это, блядь? Внутри мертвые, говорят. Давайте зайдем. Ебать. Пиздец, что тут за сатанистские ритуалы, блядь, происходят. Какая-то тут жесткая бойня, походу, была. Угу, понял. Я убежище что открыл, куда не мог пройти, да? Так, давайте смотреть, что с оружием можно сделать. Серьезно, ты будешь мне рассказывать про улучшение оружия, блядь, игра? Ты ёбнутая? Или ебанутая? Десять поглощений крови. Так, ну, хоть один. Сейчас старый кол надо прокачать. Наверное, вот этих мудаков, потому что он дальше будет качаться. Так, опыта у меня много нету.
Бля, убежище как отдельная лока. Блять, сейчас все перезагрузится, да, лока. Ага. Ладно, пойдем. Так, здесь Лоретта. Чё вообще в чепали? Ну-ка. Ну, кучу персонажей я еще не видел. Ну да ладно. Че да, блядь. Сорян. Так, давайте к этому господину зайдем. Больше здесь вроде никого нет. Кнок-кнок. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Старые добрые подглядывания. Так. Где мне встать, чтобы подглядывать? Он, кстати, чем-то болеет. Бронхит. Надо это самое... Блять, и как? Да, блять. Блять, вход справа. It's locked. Блять, ты кекаешь, типа, игра? О, а вон и Дороти, кстати. Какой-то неизвестный чел рандомный. There's no one in. Блять, а как я туда пройду-то, блять? Я что-то не понимаю. Расследуйте. Так я с радостью, блядь, пройти-то как нахуй. Ну, типа, тут два пути в этот дворик, блядь. Я ни через один пройти не могу. It's locked, all right. Как? Это ведет не в ту сторону. Блять, может через какую-то канализацию можно или что, блять? Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. Я не понял. Шутки юмора. Игра, в чем шутка?
Там нет обхода, блядь, нигде. Единственная дверь здесь. It's locked. Но это я невидимо становлюсь, а сквозь эти не переношусь объекты. Что за ёбань, блядь? Бля, ну неужели нельзя вампиру перелезть через такой вот забор, блядь, я не понимаю. Что за... Бля, Дорти, есть обходные пути? Goodbye. Я немного в тупике. Расследуйте. Так я с радостью, блять, расследую. Здесь вообще нахуй не открывается. Наверх никаких телепортов нету. Я не понял. Как? Пройти-то, блядь. Плюс Дороти вот здесь, блядь. Бля, сколько же здесь кальций. Переутомление, мигрень, бронхит. I cannot enter. Да как невозможно, блять, выбью нахуй. Заебешь, блять. Ну, предположим, ладно. Давай сюда сходим. Ага, охуенно сходил, блять, проверяй. Step away, sir. Hey, I'm talking to you. Bloody monster! Я не начал это, он сам полез ко мне. Ты чё, ебанутый? Здесь я не пройду. Блять, расследуйте, как? Я не понимаю. Ну, я иду расследовать. Чё дальше, блядь? Блин, никто не отвечает. Открой дверь-то, выбей ее нахуй. I will return later. Пиздец, блядь. Может, на следующий день как-то войти или что, блядь?
Слушай, слева тоже никакого прохода нету. Наверх никак не подняться, ничего, двери нет никакой. Чё-то мне надо-то, блядь, играем. Ом-ном-ном. Как, блять, расследовать, когда я не могу пройти к точке расследования? Игра, дай пояснительную бригаду, блять. Ну как? И чё, блять? Я теряюсь в догадках. Может, реально где-то какой-то срез есть, про который я не знаю. Бля, может, реально от тех искали как-то. Хотя это вообще кладбище, наверное, какое-то. Блин, в больницу я не хочу возвращаться, долго ходить. Была бы ТПшка какая-нибудь. Ай, блядь. Так, где тут эта хуйня была? Хрен с ним, поспим, я лекарство, может, сделаю сколько смогу. Так, одно бронхит. 2 переутомления, мигрень. Бронхит. Где верстак? Да, блять, я знаю все это. Так. На бронхит не хватает, но хотя бы, может, 2 переутомления смогу вылечить. Это мигрень у меня, по-моему, нет ни хера. Перманент калия, блять. Ладно, пока давайте тогда детям дадим лекарство. 470 опыта тратить смысла не вижу. О, блять. Нихуя себе, блять. Это я где? Блять, это немного не то, что я хотел. Бля, ну они оба конченые, ну их нахуй. В жопу их. Может поспать? Прокачивать мне ничего не надо пока. Просто поспим.
чипу. Так, ну для детей у меня есть лекарства. Так, пойдем к Гарри сначала. Good evening, Harry. May I? Sure. Is there only pain and suffering in this world? So, I'm not Bob. your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Разве ты не в ответе за дела отца? Пиздец, это что за вопрос такой, блядь? Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. Лечись. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Goodbye, young man. Так, и Even my второй dreams are пиздюк. soaked with gloom. О, а вы кто? Большую любовь предлагаете? What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Фу, какая грязная шутка, прям как ты, блядь. Так, сейчас, бля. Секунду. Блин, у нее акцент такой, прям это специально так сделано. Будто она русская. Будто из Восточной Европы. Что про Дороти расскажешь? Do Лечишь you know Nurse твои Dorothy Crane букеты? from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crasionescu. She came from Romania like me and many others. А, ты румынка. Respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Хорошо. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Бля, для нее делать лекарства, что ли? Ты что, охуела? Considering Шлюх your переутомилась, line of друзья. work, I assure you Тяжелая it is работа. only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important.
You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Ай-яй-яй. Да ей, мне кажется, похуй на мое осуждение, блядь. Many people must deal with poverty, but not all choose to sell their bodies. That was your decision. And when exactly was the last time you looked for a job? Or worried about the rent, or what, or when you were going to eat? Ну ладно, давайте ей тоже дадим. Depends on the price of your medicine. Да. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye. Выздоравливайте. Не болейте. Блять, еще одно лекарство надо идти делать. Ну ладно. Хуй с ним. Так, блять. Бля, хватит мне еще на одно. Хоть немного район стабилизировать. А то что-то меня его состояние напрягает. Блин, переутомление, смотрю, легко лечится. Ингредиенты почти всегда есть. Вот с бронхитом, блядь, проблем. Перманганат калия. Бля, надо было сходить, купить у этой дуры, блядь. Ну ладно. Неважно. Сейчас, может, схожу. Я что-то по основному квесту застрял. Либо уже не вижу какие-то очевидные вещи. Это тоже вполне возможно. Оба! Паркур. Так. О! Падре. Как же я вас не увидел-то, Падре? Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. Уже? Jonathan Reed. Так мы еще ядерное оружие не извели, Падре, рано еще. Scientist. You are much more lost than I thought. Блять. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. В смысле новые веяния? Я что-то не знаю. Раньше не было медсестер. В медицине были только мужчины. Ну ладно. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work, but nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Что-то, Падре, я, если не ошибаюсь, ты на что намекаешь? На грязные похабные? Так вы вроде священники-то западные сами попадались на том, что мальчиков трогали во всяких местах. Но это к делу не относится. Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Дороти коммунистка? Любопытно. Любопытно. Значит, она комрад, так сказать.
Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the Да ты его на смерть отправил, походу, доктор. You sent him А on чё some сам не пошел? crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. И где я останки найду Сэмюэля? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night Ты ебанутый? after night. Дядь, ты ёбнутый? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Так, ну-ка поясни. Поясни за апокалипсис. Виноваты коммунисты. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Так. Так, а что делать будете? Странно, что его распятие на меня тоже не действует, кстати. Что-то, значит, есть в том распятии у доктора Суни особенное. О, да вы за экстерминатус? Император одобряет. Узнает своих, ты шо, охуел? Дед, 20 век, блядь, начался. Ты че, ебанулся, блядь? Fire is just the instinctive answer of a caveman facing something he does not understand. This is the 20th century. Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Любопытно. Очень познавательная беседа. Да, блять, откуда берется эти метки? Так, а кладбище-то где-то за этим, я так понимаю, да? Даже интересно стало. Бля, 10-го уровня. Бля, смогу к нему подкрасться? Бля, еще один нарисовался. Что за хуйня, блядь? Бля, это ловушка, блядь. Нихуя. Пиздец, блядь, они меня заловили, блядь. Да ты пидор.
Да, блядь. Охереть, блядь, это что за хуйня? Пиздец, меня отпиздили, блядь. Бля, опасные бомжи. Вроде подходишь, смотришь, бомж, блядь. Ну что мне сделает? А там, блядь, не один бомж-то, блядь. Так, здесь кладбище. Блин, походу мне на кладбище. Нормально себя чувствуешь? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. А что вы на кладбище делаете? У вас простуда, сэр. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Странный район, Уайтчепл. Либо весь Лондон ёбнулся, либо Уайтчепл, я не пойму пока еще. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Да неужели? If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Logично. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Я бы Most people санитаров fail to вызвал. understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Как скажешь, братан, я уже боюсь. Здесь так простуда у него. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. Бля, камелию мы так еще не нашли, кстати. Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery. Блин, ну да, женщина, которая не говорит, это очень, так сказать, привлекательно. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives?
whom she may know. Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Согласен. Так, хорошо. Я тебе лекарства потом найду от простуды. Пока что я хочу... Ага, вот и камелия. Погоди, вот кладбище. А куда он дел, блядь? Или он на какое-то другое кладбище отправил своего подсоса? Я про падре, если что. Так, камелия, не уходите. У меня к вам есть несколько вопросиков. Бля, с немой говорить, конечно, пиздец. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street. Блять, мы же уже знаем, что она немая. Penny Dreadfuls. But I mean you no harm, truly. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Бля, хороший диалог. Не хотите замуж за меня? Молча будете мыть полы, готовить борщ. А я вам шубу, может, за 10 лет выслуги, так сказать. Так, это уже какой-то другой район. Это нам не интересно. О, цветочек. Бля, выглядит так, будто его можно взять. Купон на бесплатный медосмотр? Ну-ка, блядь. Hello again, miss. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Ну ты кремень. О, ты кто, блядь? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Тоже переутомление, да, блядь. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Ну, блядь. Да 18-й год уже все летит в пизду. Война-то, блядь. А, не, подожди, для нас, для России все полетело в пизду уже в 18-17. Тут, может, и не особо. If no one stops it, this epidemic could turn into a scourge. It may kill more people than the war itself. Yes, this is another kind of war, but just as deadly. History will judge us all for what we did and what we did not. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. Правда, я немного сомневаюсь, что журналист с таким цветом кожи мог работать в начале 20 века. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir.
And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will Бля, ever 100 лет change? прошло, блядь, I хуем, believe the ничего не situation изменилось. can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Ладно, блядь, давай тебе отдам. That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught you in my investigation. Еще одно сделаю, хуй с ним, блядь, на, If you выздоравливай. persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Пускай выздоравливает. Так, есть ли тут еще что-то? Дверь закрыта. It's locked, all right. Это церковь. Церковь. Так, это все круто, но нахуя я это сделал-то? Я больше ТПшек не... А, это скорее всего будет место для того, чтобы проследить за кем-то. Так, ну-ка... Так, блядь, это где бомжи? Падре отправил. Етить ты, Падре, отправил. Ты шо, охуел? Не, я лучше... Так, у этого головная боль, блядь. Так, вылетен. Мигрень. Переутомление, бронхит, простуда. Блядь, какие же вы все калечи-то, блядь. Симулятор врача-вампира, блядь. Кристина Попа. С огромной жопой. Блять, ну мне сюда пока не надо. Так. Так, посмотрим, какие лекарства я смогу сделать и для кого. Так. Мигрень, переутомление, бронхит, простуда. Мигрень, переутомление, бронхит, простуда. Блять, для бронхита я так и не купил нихуя, блять. Бронхит, перманганат калия, блять, надо купить. Пойдем сходим, купим. Потом поспим, может район получше станет его состояние.
Так, где торговка-то? Так, торговка у нас... Блять, я потерял ее. Я потерял торговку. А, вот она. Goody. I'd like to... Сойдет. Благодарю за помощь. Так, теперь мне надо найти пацана. Пацан был там. Так, мигрень. Мигрень я... Рецепта нету пока. Надо найти где-то или купить. How are you? I'm not your boy. Do you need assistance? Please. Feeling There you go. Let's hope nobody steals it from you. very funny. Я тоже так думаю, что очень смешно. Goodbye, young. Так. Простуда у Ричарда. Это на кладбище. Мигрень пока не могу вылечить. И бронхит. Или от мигрени я могу сделать лекарство, блять. Так, в убежище. Осталось только вспомнить, где она. Здесь. Так, простуду я, по-моему, могу лечить. А, надо 8, блять, на бронхит, нихуя. Ебать, блять, а где я столько возьму-то, блять? У нее столько и нету. Ладно, тогда поспим. Блять, 1000. Выносливости побольше, чтобы лупить побольнее. Так, чуточку получше стало. Сейчас мы еще простуду у Ричарда вылечим. Вот с бронхитом и мигренью я хер знает, что делать. Я понимаю, что меньше бомжей будет всяких на улицах. Благодаря тому, что я тут помогаю им. Так, это здесь.
Блядь, да как мне расследовать-то это, сука? Я не понимаю, откуда наблюдать за ним или что от меня игра хочет, блядь. Реально уже хуйню какой-то занимаюсь, блядь. Здесь я пройти не могу. I cannot enter. Может, мне какой-то ключ надо найти? Так, ну это бомжи. Так, это здесь. Церковь. Так, поэт все еще там, да? Good evening. And good evening to... Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercourt. Guilty as charged, Dr. Reed. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Tell me, Mr. Nethercourt, why... The place is not beautiful per se, but... In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smile... If you say so. Such vibrant antagonism and vivid... Vivid, of course, yes. Oh yes, the poignant distress. Did you know... No, I didn't. I'll leave you... Блять. Камелия, блять. Hello again. Будьте так любезны. Very well. Эх. Блин, придется возвращаться по ходу в больницу. Потому что, ну, здесь что-то... во-первых, сайт сдам. Во-вторых, блядь... Не знаю, что. Во-вторых... Блядь, что он там делает? Как туда пройти? Как его подслушать? Ну... Вот, блядь. Пиздец, как я должен был до этого... Ой, игра, иди нахуй. О, нихуя мыльненько как. Как будто НПС 3 играю. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel.
Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Mm-hmm. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church, they just mentioned. Turn criminal. Так. Блять. Да, блять. Где? Так, где? Good evening, Mr. And good evening. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'm looking for Dorothy Crane. Dorothy Crane. Oh, What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Угу. Спасибо за инфу. I'll leave you alone. Так, а где журналист? Журналисты еще не схарчили, я надеюсь. Падре сзади тебя стоит. Культ стучишься. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Любопытно. Goodbye, Mr. Dubb. Так, что за почтовый ящик? Так.
Какой убежденный старый коммунист. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Наконец-то, блять, с мертвой точки это говно сдвинулось. Блять, я вампир, я мог просто вышибить эту дверь, блять, какого черта? Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. У меня разве не второй уровень гипноза? Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Сложно с тобой. Пять шиллингов за, так сказать, мои страдания, что я тут шарился. Да, что? Блять. И что это я подобрал? Так, это я читал. Так. Хм. Любопытно. Так, это я, по-моему, читал. Ладно, пошли к Доротее. Так, это я открыл. Это я открыл. Мясо.
По-моему, он уже обращается. Я, конечно, молодой вампир, не специалист, но есть инфа, что... What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. Не до обезболивающего. Yes, Doctor. В подпольной лаборатории. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. Я вампир, вряд ли заражусь. Oh. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Но если адреналин не поможет, уже ничто не поможет. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could? Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Тоже обращенный, типа. А что, он еще не встанет уже? Мы его зарезали. I doubt you're here to test my bedside manners. It's locked. Хоть мелочь спизжу. To what do I owe this courtesy? Очень вы интересная I suspect it was личность. more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed?
Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. И... Типа... В чем наша вина-то, блядь? But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Перед тобой тоже в неком смысле волк в овечьей шкуре. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All Ну просто, бля, медсестер мало, их всего 3 штуки в больнице. Как я могу... Есть новые горожане, которых можно убить. Игра, ты, блядь, что мне предлагаешь? В смысле район пострадает в результате ваших действий, блядь? Каких действий? Я никого не... Ничего не это, блядь. Ты чё, игра, блядь, охуела? It's locked, all right. Игра, ты чё мне мозги ебёшь-то, блядь? Бля, почему здесь-то стабильное стало? Блять, а чё они все заболели-то? Вы чё, охуели? Блять. Блять. Чё за ёбань, блять? Ой, блять. Это не я. Что за ёбань? This one stinks already. Понятненько.
чё эти бомжи сюда вломились, блядь? Убивали пациентов. Или пациенты озверели. Неприятно. Блять, ты нахуй пойдешь, блять, сука. Я не понял, что они вломились сюда, блядь. Что я сделал не так? Надо было убить ее или что, блядь? Hello, Mr. Petrescu. Hello, Doctor. If you want to talk to Dorothea... We've not been formally introduced. I am Darius Petrescu. So Dorothy's real name is not Crane? Like myself and many people in this area. Dorothea is from occupied Romania. That's all you... She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough. And clever, too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had... Who is she, really? She's not from around here, that's all we know. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who... Tell me everything you know. I do not believe it. Who is she? She's not... You say she... Well, there's that... Понятно. Do you have any family left? Who knows? Don't be embarrassed, sir. If you must... It's quite awkward to talk about our This war won't last. No. I have taught strength. I know you fought for your country when it... I know my days are numbered, and I know I won't see my hope. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. It is not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Да, надо тебя подлечить, дедуля. Но бронхит я пока не лечу, к сожалению. Но я еще вернусь. Так.
Так, где эта херня? Где-то здесь. Блядь, что они по КД будут болеть и меняться по кругу? Это, блядь, сколько мне на лекарства надо? Их тогда проще реально сожрать всех. И выйти на плохую концовку. Так, здесь у нас что? Бронхит, мигрень. Тут раз, два, три, четыре, 5, 6, 7 переутомлений. Вы шо, охуели, блядь? Бронхит, кстати, могу вылечить-то. Вот мигрени, головную боль не могу. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вроде все. Тогда бронхит ему отдадим сейчас в пути. И надо как-то прошмыгнуть обратно. Доп. Задания здесь потом буду делать. Сейчас хочу в больницу вернуться. Так, куда мне идти? Блять, я опять не туда вышел. Нет, туда. Hello, Mr. Hello. Yes? Do you need some help, Mr. I am very tired. Well, I think you do. Free drugs from an English. Goodbye, Mr. Patrick. Надо заботиться о своей еде, чтобы была здоровая, так сказать. Так, значит, нам нужно в больницу. Больница это прямо и направо. Хотя можно пройти и здесь. Здесь какое-то задание, кстати, было. Но там, по-моему, конченого уровня, блядь, эти нахуй. Добраться до аптеки. А, блядь, аптека внизу в порту. Ну тогда домой. Блядь, почему опять? Как я это делаю? Я же, блядь, не ставил метку. Так. Прямо и налево. Направо. Мигрень. Мигрень я пока не лечу, к сожалению. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Чё все устали-то, блядь? Не сюда. Сюда. Смогу же пройти спокойно, без приключений, блядь. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately.
Так, ну это следы... Так. Kill it, boy! Да блять, ты заебал нахуй. Блять, заебали эти подсосы ебучие лезть, блять. Блять, ты пидорас, блять. Бля, бесит пиздец. Бля, засаду на меня тут организовали, короче, нихуя себе, блядь. И мне за этих бомжей ничего не дали по опыту? Вы чё, охуели? Ну что это, блядь, такое игра? Какая срань. Наебалово. Блять, было здоровое состояние, когда я вас оставлял одних, блять. Что ж вы, сука, творите-то, блять?
Good evening, nurse. Good evening. Do you require... I will be fine. Nurse. I'll try. Goodbye. Good evening. Good evening. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this. Do you know that Nurse... That's not a surprise. Does it not bother? Sometimes I think she may be right. Why do you have such a mediocre reputation? And fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since... I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Ладно. Do you need any... I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. Блядь. Our job brings us into contact. That's easy for you to say, Doctor. Ну, я не болею по другим причинам. Если мы уж об этом заговорили. Так, матушка. Good evening, Miss Hutt. I need blood, Doctor. Tell me, Thelma. I saw one and he saw me. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. You are no vampire. You are a delusional woman, convinced she is something she is not. How convenient to call delusional anyone who does not share your precious rationale, Dr. Reed. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I... Ну да, у одной бед с башкой, у другого с лицом. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Какое благородство. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Так. This is a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my... Мне уже не надо, спасибо. One day. Thank you. Хлебнул я I'll как-то keep that proposition in mind. говнеца. I'll leave you, Miss... Disgust on every street corner. Good evening, Mr. Evening. Soldier. Not really. Лечись, As солдат. long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. How is your stay? Oh, it's bliss. Can I ask? It's the... Так, это я все слышал.
Why do you feel... I wasn't disfigured. А, это я тоже уже слышал. А, я запорол подсказку, блядь, да. Что-то я такое помню. Так, этот здоров, тут здоровые. Пипа, Пипа. Про Пипа я что-нибудь знаю новое? Good evening. Good evening. Ничего. Да прощайте, Пипа. Good. Так, кто еще тут? А. Тетушка. Блять, одни каличи. Good evening, Doctor. Do you require... Do you know you're the only one who's asked me this? Despite what you think about this place. Well, at least your reputation seems... Goodbye, Mrs. Выздоравливайте. Good evening, Mr. Good evening, Dr. Reed. Is there anything else? Really? Why is no one out? Unfortunately, you are not... Well, perhaps you're right, Dr. Reed. Goodbye. Так, кто еще, блядь? Здоров. Блядь, этот мудила. I'm quite busy. Do you need my... Don't be ridiculous. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. Thank you for your... Ну, извини, блядь, у меня весь Лондон на шее сидит. Good evening. Do you need medical? The proximity of the dead is not the most... Don't take too many risks. And that is a good thing. Please show... Of course. Пригодится. Так, кто тут еще, блядь, болеет? А ну, блядь, признались быстро. Всем дал. Головная боль. Блядь, но я не могу сделать средство от головной боли, к сожалению. И от мигрени. Пойдемте. Пиздец. Ну-ка. Пойдемте-ка с Милтоном поговорим. Он как раз в тех же краях трется, где леди Эшбери. Да, блять, опять эта метка ебучая. Так, а где? Подожди. А, вот он. Good evening. Good evening, Doctor. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is.
How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see the city is crumbling down? Today, people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow, we may be fighting for food. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Какой предприимчивый парень. Понятненько. 2000 опыта. Я мог бы тебя сожрать, но... Goodbye. Пока прибережем тебя. Это место и так катится в пизду. Кушайте. Приятного аппетита. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. His cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. 50 If you have an шиллингов, блядь. inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny. Ну, это without какой-то taking великий precaution. глупец, походу, да? I'm no fool. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it?
All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. Какая-то сраная хуйня. But a branch of the immortal tree. Блядь, чё ветви какие-то, бля. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Как это I'd like to работает? avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Значит, я хлебнул, так сказать, крови. Угу. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Любопытно. Что же могло напугать вампиршу? Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Короче, мой создатель распиздяй. Понятно. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Это все зависть, я думаю, к вечной жизни. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet,
and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of Ну, я killing for думаю, не pleasure. знали, что ты вампир, But you просто have думали, my что word, ты Jonathan. дворянка-убийца. I take no pleasure in taking a life. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Ну, нас тоже накрывает, я так понимаю, иногда во время I know голода. this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Ну, что-то узнали, но это я и без вас знал. I bid you farewell, for now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Блять, палату какую-нибудь взяла, что ли, под это питание, чтобы можно было дверь закрыть. Ну что это за хуйня? Любой мог прийти и увидеть это, и что делать? Ой, блять. Эти распиздяи, вампиры. Так, я, кстати, нашел же кореш этого. У него головная боль. Пойдемте хоть поговорим с ними, блять. Они же где-то здесь, я думаю, так и трутся возле канализации или что. Да, вон они. Так. Сейчас подойдем, а они окажутся геями. Ну, здесь негры как бы работают журналистами. Значит, должны быть и геи. Sometimes you act like a real jerk, you know that? Oh, come on, Ozzy, don't be like that. What? Like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves? Блять. Did you ever even try to find me? Rescue me? You know it's not like that. I wanted Блять, to. я думал, я I was пошутил. so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. We survived this shit together. That's all that matters. I know you did your best. О, ну зачем? Не надо, я и так понял, что они геи, бля, игра. Блять, мне же спать чуть идти. Fuck the war, right? And fuck them all. Fuck the war. Fuck them all. Can't understand why you still care. It's locked. For God's sake. Господи, блять, ну я думаю, я пошутил. Тут еще пидоры теперь ссорятся в подземелье. Какая же хуйня. Ай, блядь. Блять, где же рецепт взять, чтобы другие эти тоже лечить? Что я, блять.
Может, у Милтона какой-то рецептик есть? Все-таки, ну-ка. Good evening, Doc. I'd like... Ни хера у него нету, блядь. Так, а что наверху? Ничего. К сожалению. Блять, какие мы занятые все. Один я тихо не делаю, хожу, блять, хуй пиная. I cannot enter. Надо дверь выломать нахуй. Так, что у нас по больным? Головная боль, переутомление, мигрень. Головная боль, переутомление, мигрень. Не могу лечить головную боль, блядь. Пускай будет на всякий случай. Так, ну револьвер дает еще оглушение худо-бедно. Но я пока не хочу в револьвер вкачиваться. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Поспим, вкачаю что-нибудь куда-нибудь. Так. Ярость, бездна, кровавый котел. Бля, кровавый котел выглядит очень интересно. Нихера себе. Блять, теневой урон тоже интересно. Ладно, давайте изучим это.
500 мы вкинем. Урон от укуса бою на 150%. Давайте. Запас крови пусть будет побольше. Чтоб приемчики всякие делать интересные. Что за хуйня? Ах, я прикрыл лечебницу. Из-за этого все пошло по пизде. Несмотря на то, что я всех вылечил, все полетело в пизду. Блять, это простудилось, пизда, эти комики простудились. Так, ну ладно, простуду мы еще сможем вылечить. Бля, ну здесь... Погоди, а куда Дороти пропала? А куда она пропала-то, блять, подожди. Пиздец. Я немного не этого хотел. Там же простуда была, а не бронхит. Да. 2 простуды, блять. Ну, хотя бы больница в норме. Да, блять, как, откуда произошло неизвестное событие? Надо изучить, вернуться. Бля, не маленькая локация, кстати, если так посмотреть. Так, пойдем сейчас. Пипи лекарство дадим. Good evening, nurse. Good evening, Milton cheats patients out of their money. Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? You put a price on hope. This goes against everything you swore to uphold as a nurse. Report me then, Dr. Reed. Report the little nurse and keep on lying about the surgical errors, the wrong dosages and diagnostics that we all covered for the sake of our colleagues. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Понятно. Ну, Do you need medical help yourself? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed.
Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Правильно, сначала метод кнута и пряника. Сначала отхуесосил ее за коррупцию, а потом нате вам лекарство, блядь. Так, сейчас. Здравствуйте. Есть у вас какие-нибудь записанки тут новые для меня? Почитать чего-нибудь? Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Ну, вроде удалось. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Это опасно. The risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. И создадим кучу вампиров попутно. Класс. Жрать кого будем? We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Бля. Будет неловкая встреча с матушкой-то. При условии, кто сестру загрыз. Please do. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very Я ее capable все-таки woman. прогнал, получается? She was blackmailing Lady Ashbury. Thought she was murdering patients as some sick upper-class game. Nurse Crane was playing a dangerous game. She's lucky Lady Ashbury abhors violence. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes, Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our Я largest думал, donor. она просто все забудет и будет дальше работать у нас. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber.
Где-то я такое видел. Да много где. В Ведьмаке даже в третьем было. Я, правда, не помню. По-моему, в DLC, где вампирша содержала приют для детей и периодически просто кровь у них пила, не убивая. По-моему, в Тусенте это было. Without a doubt, it's the guard of Prewen. Zealots to the last man. They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice. Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. Прикольно. Блин, да, Уайт Чепл я что-то поднасрал, конечно, блядь. Блядь, ну тогда, блядь, надо было ее поглотить тогда, хоть опыта, блядь, получил бы. Или может ее можно найти, еще вернуть как-то. We'll talk later. А то как не очень хорошо вышло, блядь. Бля, я реально не думал, что я просто ее прогоню. Я думал... Ну ладно, хуйню я думал. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. Бля, мне, кстати, вот кладбище тоже надо. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Так, погоди, а где братья Ебурики-то? Вон они. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see... I'm eternally grateful, Doctor. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. Очень крепко вы, так сказать, держитесь друг за друга, бля. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. Бля, жесть. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears. Бля, фу. Fingers, lips. Couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me.
How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, never thought I'd love a man. Enjoy your love. And enjoy life as long as you Очень can. прогрессивный, так сказать, Лондон. Don't let anyone Нынче у tell нас you who you особенно should love. военные. Or how you should love them. I appreciate your kind words, sir. But it ain't that easy. It's all so new to me. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Goodbye, Mr. Пойдемте с Озвальдом еще перетрем. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. А, еще и клаустрофобия, жесть. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. У нас есть прекрасные палатки на улице. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about is their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek Бля, of как chemicals ты and death. бомжом типа будешь But на I улице need жить, если fresh ты air. клаустрофоб? Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then if you're so interested in my case. Блять. Perhaps you were trapped or locked in somewhere as a child. The horror of war could have brought this memory back to the surface. Are you joking? I grew up on a farm, had a bloody fantastic childhood. Блять. Ну и хуйня. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you.
Бля, почему я вторую игру подряд уже, блять, какую-то отношения, блядь, то лесбиянки, то геи, блядь, что за хуйня? Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. Сказку запорол, блядь. It takes courage to stand up in society. Да и The хуй world с ним. needs people like you to create change. Courage is what we Может, need. его тоже заживо похоронили? Death in the face every day. I speak plainly. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. О, Господи, давай без подробностей, пожалуйста. Блять, подсказку запорол. Блять. Goodbye, Mr. Тихо, не пристраивай своей задницы ко мне. Давай выходи оттуда. It's locked. Освальд, выходи. Запорол. Так, а давай ты зайдешь, и я с вами, так сказать, голубки. Оба! Блять! Невидимая стена говна. Вот это подстава. Ладно, хер на них. Обидно, конечно. Ладно, время позднее. Заебался я что-то. Желаю всем спокойной ночи. С вами был Старый. Всем пока.